Na sababu ambayo imefanya nikatoka kwa serikali ni kwa sababu nimezunguka katika kila pembe ya nchi yetu. Na wananchi wanalia. Wananchi wanasema kwamba hakuna pesa kwa mfuko. Na vile vile wanalalamika, wanasema kwamba hakuna chakula kwa meza. Hizo ni changamoto ambazo lazima tusuluhishe. Na mimi niko na suluhu. Nimesema kwamba nikichaguliwa kama rais ya nchi hii, kwanza nitateremusha ile tax ya income tax kutoka 35% naleta chini mpaka 20%. La pili, nitateremusha ile VAT kutoka 16% mpaka 10%. Ile tax ya ICT hiyo nitatupilia mbali na tuzike katika kaburi la sahau. Ndio vijana na wasichana wapate namna ya kufanya kazi kwa kompyuta. Tumeelewana hapo? Nimesema kwamba maneno ya kukopa deni kiolela, hiyo nitakomesha. Na tena nitaanzisha uchunguzi kwa zile deni ambazo tumechukua kuanzia mwaka ya 2010. Ili tujue hizo pesa tulikopa tulitumia kufanya nini. Kwa sababu tunalipa deni na pesa imeenda kwa mfuko ya watu wachache. Lazima tujue ni wakina nani wamepora hizo pesa. Tumeelewana hapo? Upande ya ufisadi, lazima tupambane na ufisadi katika Kenya yetu. Kwa sababu unakuta kwamba saa zingine uchumi inapanda, inaenda juu, lakini nyingi ya pesa inaenda kwa mfuko ya watu wachache. Kwa sasa, wacha niwaeleze, mali ya Wakenya, karibu 90% ya mali ya Wakenya iko katika mkono na mfuko ya watu 125 peke yake. Na hivi karibuni nitatoboa, ndio tujue ni wakina nani hawa wamekuwa wakipora mali ya wananchi. Tumeelewana? Wakenya milioni 50 bado wanatezeka na watu wachache ndio wanapora mali ya nchi. Kwa hivyo mimi nikichaguliwa kama rais, nitaanzisha tena uchunguzi upya ya makesi zote za ufisadi. Wale watu wote wamepora pesa ya mali ya raia wataenda kamiti. Kwa sababu tuko na ujinga nyingi sana hapa Kenya yetu. Unakuta mtu anaiba pesa kwa serikali, anakuja hapa chini anatafuta kiti ya MP, ya governor, badala ya kupelekwa kamiti. Tumeelewana hapo? Niko na suluhu za zile matatizo ambazo tuko nazo kama Wakenya. Na tusidanganye Wakenya ati sasa tunawapeleka Wakenya Singapore. Wangapi wanataka kuenda Singapore bila pesa kwa mfuko? Nione kwa mkono. Iko mtu anataka kuenda Singapore bila pesa kwa mfuko? Iko mtu anataka kuenda Singapore bila chakula kwa meza? Kwa hivyo mnasema Singapore tawe. Singapore. Bas. That is the agenda that we want to pursue. I've got a vision and a mission for this country to sort out the challenges that we have been facing. And Kenyans are saying they don't have money in their pockets, they don't have food on the table. That is why I've come out as an agent of necessity and agent of real change to save this country from the challenges we have been facing since independence. If and when I'm elected the President of the Republic of Kenya, immediately I will reduce income tax from 35% to 20%. I will reduce VAT from 16% to 10%. I'll do away with the digital tax. On corruption, I will reopen all corruption cases which have taken place, mega corruption, under the period of the current constitution from 2010 to date, so that Kenyans can have a closure on these mega corruption cases. And those who will be found culpable need to be locked behind bars. They are candidates for committee, not candidates for political offices. And we will go a step further and institute forensic investigations
so that those assets which are deemed to have been gotten from proceeds of corruptions are seized, whether they are in Kenya or abroad, so that they revert back to the Kenyan public. Tumeelewana hapo? Tumeelewana hapo? And on issues of debt, I will put an end to issues of unwarranted borrowing without following the Constitution. We are not going to borrow if that debt is not going to service projects which can repay for themselves. Debt should not be utilized as a revenue generation measure. Debt should only be used as a last resort in instances where there is a project of national importance that we need to implement, but the revenues fall short, the expenditure falls short of the revenues that we are generating. And I'm going to institute legal audit of all debts that we have taken in the past 15 years, so that we get to know who took those debts, where those debts were utilized, so that if there are cases of misappropriation of funds, then those people are brought to book. So we are dealing with real problems, Kenyans. We are dealing with real problems. Problems of debt, problems of high cost of living, problems of high taxation, problems of unemployment. And these problems need an agent of change to sort them out, not legacy politicians. So we cannot be telling Kenyans that we are taking them to Singapore. How do you take Kenyans to Singapore, yet they don't have money in their pocket? How do we take Kenyans to Singapore, yet they don't have food on the table? Are we together? So I'm appealing to the people of Western and Nyanza to continue working together politically. You are aware that we have always worked together, and because I'm the only candidate from this region who has so far come out, I'm appealing to the people of Western to join forces with people of Nyanza and rally behind me as a bloc before I reach out to other communities to back my presidential bid. Thank you very much. May I invite Honorable Wycliffe Ambassa Oparanya. Support yenu